Arwake chenro makare katanya koronga jongaro kamano kum Ramogi TV mondo Weche go motuche sechege machiegni nyinga Lydia Okeyo. Duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC oyango ripodi ariyo e wi chenro mar geng'o mibadhi e kaunti ma Siaya. EACC nochako no ripode manelie koni mibadhi omako chenro moko mag sirikal e kaunti no kochakre dwe mar ariyo higani. Duol mar EACC oyango fuok e chenro mag omenda e kaunti no kaka rem keto lai makare ne ng'ur moluwo chenro go, rem choko pacho ganda, rem luwo yor chike mowinjore kapok ochak chenro kata chwal chudo, rem kete tim ya chenro e yor lony manyasani manyalo konyo fwenyo fuok mago mag mibadhi madipo ka omienje chenro mag omenda. Apisas mag EACC kotene kod Commissioner John Ogallo ochiwo ripodi kawuono ka gilaro ni gisebedo ka gitawo nonro mago mag reso mibadhi e kaunti moka auchiel kamoting'o kaunti no ma Siaya. Investigates. After the investigations, once we are satisfied that we have enough information, then the files are sent to the ODPP. We do not prosecute. Bear this in mind. The Commission does not prosecute. And there might be back and forth between the Commission and also the ODPP to make sure that any charges that are preferred against culprits can actually stand scrutiny in the court of law, because we do not want to take cases to court which can easily be trashed. So that's all I can say about the investigations that have been conducted in Siaya. But the corruption risk assessment is done irrespective of the investigations that have been taken. And again, the objective is to strengthen systems and procedures so that next time we do not have to talk about billions that have been, misappropriated. And the idea is to prevent investigation from taking place in the first place. Okay? Yeah. Thank you. Riwruoge mag jotije pacho ka okwo piny owacho mondo mi oket maino eneno ni chenro mag keyo stima otime makare kendo kelo fungruok e nengo mag stima e pacho ka. Kane gitwak kod komiti mano mateko e bura kawuono, riwruoge go golo ywak ni medruok e nengo stima kinde ka kinde thiro chenro mag loso mwandu kod ohala e thurka. Idwaro ni piny owacho bende odin fuok mar mibadhi e migawo mar teko. Or we lead to commercial losses by Kenya Power. Kenya Powers must streamline its procurement process to hasten procurement of critical materials and remove a lot of vested interests in procurement. This one must be done. And we want also to appeal to government, those well-connected people who own IPPs. Their names should be made public so that Kenyans can know them and make sure that electricity is more cheaper. Those who are stealing from Kenyans are fellow Kenyans who worked at the Ministry of Energy. The owners of these companies worked in the Ministry of Energy. And that is why you find a company like Thika Power, you've already paid them capacity charge, you're finished with them. They're still saying that even after the Kenyans are paid for the electricity, they want to own that company. It's not possible. As a workers' representative, as a big body that actually where most Kenyans feel the heat, if there could be any way that we could partner in such a manner that we can be able to come up with conditions that may make these people vary or may make these people forgo some of what they're being paid, at least I think at that point the Kenyan might have some reprieve. But as the matter stands right now, and it will be even worse if there shall be any other IPPs going into signing these contracts now, because the heat is already felt. Jalan piny Kenya William Ruto koro dhi chako limbe Mandala Beach kadhowadh nam chumbi kochakre kawuono lwara ma Mkowe kaunti ma Lamu. Ruto igeno ni dhi sidho ayanga chenro mag dongruok ahinya to mago motenore gi weche mag nam.
Igeno ni bende obiro limo kaunti ma Kwale, Tana River, Kilifi gi Mombasa kaka okang' luwo moko kuom singo manochiwo ne jodak makono kinde kisera mage mag ombulu. Ewi mano jodak makono nitiere kod paro mopogore opogore gi geno ewi ber mar limbe Ruto e gwengego. Kabinde Ruto ibiro teno gi jotelo buora ma oyier gi moko kuom apisas madito piny owacho mar Kenya Kwanza. Kaluwore kod jawache kar jot mar Ker Hussein Mohamed, limbe mandala beach no bende biro nono matut weche mag lupo kadho wadh nam chumbi. Jatend migao mar aluora Soipan Tuya oyango chenro mabiro tawo tije migao no e thuolo mar higni 5 mabiro. Chenro no keto maino e yore ber aluora kod reso chal mar kor lwasi e pacho ka. Migao no lero ni chenro no biro yaro thuolo mag tije kendo konye medo ndhadhu ne mwandu motenore kod aluora. Ojiwo kenge mag reso bunge ma pacho ka kokwa oganda mondo mi wuog oko chiwre mar siro piny owacho e chopo lek mar yiende kata pidho yiende bilion 15 kochopo higa mar 2023. Jatend jotelo migepe Musalia Mudavadi mane odhialo nyasi molero Kenya The 15 will also directly contribute to when youth and women groups grow and sell seedlings for the greening campaign and in the long term provide nutrition and timber products. I also look forward to unpacking the circular economy under the strategic plan. I trust that it will help us create jobs during the reduction, reuse, and recycling of waste, apart from providing a clean and healthy environment as anticipated by the Constitution. And my ministry will leverage on emerging issues, including the carbon markets, artificial intelligence, to ensure that our vision of a clean, safe, healthy, sustainably managed, resilient environment and natural resources is achieved. We will aspire to safeguard a sustainable environment, ensure healthy ecosystems, protect biodiversity in line with our obligations under our various bilateral and multilateral regulatory and policy frameworks. Kwa kadhoad na mchumbi nyakora mgajuanga doho ma Mombasa golo chik no mano matayo bila mako jotela pagachiel mago mag hazimio bende korobro tamo mako gi obila no mawuok e county ma Kilifi. Otimore bang' jotelogo lero ni doho ni giseyudo maling'ling ni chan margi kendo oloko kuomgi kaluwore kod chung' margi e ng'anyo makwedo sirikal ewi pek mar ngima. Senta ma Kilifi ma bende jatenda kweth manok Stewart Madhayo koni bende oparo jelo makweth mar let me do only pick it. Biro chiwo thuolo ne obila mondo mi otim nonro kendo kod chik kata kamano giseo obila kuom joratich gi hemeko ma aweyai. Twak podhi nyime wi nonro mar kuo mar penj mano mar KCSE ma higa mokalo. Kawuono komiti mochung' ne weche somo od bura mamalo romo kod wuok e apisa mar buche moko mag doho mathoth. Apisas mag doho koni duol mochung' ne piny madongo e pacho ka NEC okosebedo ka pedho nonro matut e doho maromo tuya chije mag kuo mar penj. Giwacho ni mano oseduoko gi chien e timo ng'eto kendo miyo giwito oko buche 10 motenore kod kuo penj kochakre higa mar 2019. You have tabled for this committee a list of 10 concluded cases and a list of 15 that are pending. But a keen observation of the concluded cases, out of those concluded, 10 were withdrawn. Meaning they were concluded because they were withdrawn. Meaning only 5 of them were actually determined. Teachers and schools have a stake in this. Schools are very protective over their schools, and even NEC is protective over its officers. And one of the reasons why many cases are being withdrawn or they take very long is that when there is exam cheating and we report in the newspapers, the matter is very hot. But with time, these people are very reluctant to come to court to give evidence. And without evidence, we cannot get
a conviction. And in most cases, and we can show data, most cases that we withdraw are cases that we have looked for the witnesses many times until we are given notice by the judiciary that if we cannot proceed, then we have to withdraw. And that is why we are withdrawing under Section 87, which allows us to come back, should we be able to mend the case. Bad miga mochung neno no tuoche pacho ka Kemri oyango kar pimo manyasani mano matimo nonro mag nyinyo makende mag del manyuolo nyinyo mamoko mong'ere kaka stem cells. Nyinyogo koro reso kata reso mago matuoche onyoso kata magadhonde mag mach. Kata obedo ni nonro biro kao kinde kod omenda mathoth, geno nitiere ni ka nyinyogo chako tiyo obila kata obiro kelo e thiedho tuoche ma okland kaka kansa e kind mamoko. Ma en dongruok ma Kenya koro rwako kaluwore ni onge katimo nonro mora machalo kamano e pinje mag Afrika ma milambo. This marks or gives hope to many patients who are suffering from many conditions, non-communicable diseases, that is cancers, diabetes, as has been mentioned, burns, injuries. From bench to bed can take up to even 10 years. This is the reality check. And the reason for this is human safety. You take the product, you assess it if it has the ingredients to manage that intervention you want, then you take it through human trials. Is it safe? Is it safe for a human to use? Is it safe for pregnant women? Is it safe for children? You do that, what you call phase 1 trials. Then you move to the next stage and you say, does it work? Is it effective in this environment? Then you scale up to what we call phase 3 trials. Migao mar thieth ochako chenro mag puonjo jochiw thieth e kaunti ma Siaya mondo omi okonygi e pogo yedhe madhi kedo kod tuo mar kachocho e kaunti no. Jolony lero ni tuo mar kachocho ma bende ong'ere kaka bilharzia osebedo ka landre ahinya alwora nam Lolwe. Chenro mar pogo yedhe kachocho biro chako e dwe mar 8 ka yedhe go igeno koya e riwruok mar thieth e piny mangima Health Organization. Charles Oduor mochung' ne chenro mar gato mano ma michung' kaunti ma Siaya biro e kind jokanyo mar chenro mar nyocha wapimo ji bwang'eyo kuonde ma neglected tropical diseases nitie. Neglected tropical diseases gin diseases ma government mamalo kod mapiny ok ketie resources moromo, but WHO kod partners moko kaka Africa Institute for Development okelo yath mwadwa chiwo nono. Yadhi ni bopogo i areas mwayudo ka bilharzia kod worms nitie mang'eny kendo ibo chiwe nono maonge chudo moro. So for bilharzia, we have 5 endemic wards that we are going to distribute these medicines. And for soil-transmitted helminthiasis, that is Minyo, we have at least 25 wards that we found that are very highly prevalent, and we need to put the interventions in place. So the interventions is going to be a door-to-door delivery where we'll ensure all adults and children are able to benefit from this treatment. And this treatment is going to be distributed by our community health promoters. Pau tuke skul sekondar mag Gorosare biro ting'o bendera mar Nyanza e tuke mag adhula kidieny mar yawuoyi bang' skul sekondar ma Kisumu Day wito bura mane gimako ka giseyo Gorosare kuom keto e pap jatugo ma ok opuodhi. Gorosare noloyo Kisumu Day final mag tuke mag adhula anavuta kasi anakuja piga bangu kamodi Gorosare noloyo picha choma bila uchiel ka Kisumu Day makapil e jatugo mano tugo ne Gorosare vizuri sana ne okonego tugi kaluwore kod anamwambia bwana huyu jamaa anamwangalia kata mano kamante mane winjo ng'ura anakuja manu vuta kasi koro gichiwo thuolo ne Gorosare mondo omi bendera mar Nyanza e tuke biro tuge kaunti ma Kakamega. Ni rasmi Gorosare. Ni rasmi kwamba Gorosare ndio mabingwa kutoka eneo la Nyanza. Wanacheza baada ya mechi kuishia 0 ama mechi Kwa
Bajang magemano ikune chendo ni markagi kachiro kamano kuom kete mana kera mogi TV bed kodo dhiambo makare nyinga Lydia. Okay.